ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಐ ಆಮ್ ಮೌಲ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ YEREVANದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ATM ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಾಫಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಫಿ ಇಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಷಿನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಟೀ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಚಿನೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಕಾಫಿ ಮಷಿನ್ಸು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಕಾಫಿ ಮಷಿನ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಡಬಲ್ ಹಾಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ 1000 grams there. So it's selected and she's adding some sugar and she selected hot chocolate. So the cup came. I think the drink is going to get ready. It will show the progress here. So our drink is ready to take. So this is hot chocolate and she got change here. That is 700 grams she got. So this is the feature of coffee machine over here. If you like this video, please like, share, subscribe. It will be very helpful for the students who are preferring abroad education.